I forgot my phone at home. Is this a correct sentence? What do you think? No, this is an incorrect sentence. Well, if you'd like to mention the place where you have forgot your phone, যদি আপনি প্লেসটা মেনশন করতে চান যে আপনি যেখানে আপনার ফোনটা ভুলে রেখে আসছেন, যদি এরকম মিন করতে চান, তাহলে you should use the verb leave, not forget. আপনার leave এই ভার্বটা ইউজ করা উচিত, forget না। তো তাহলে আপনার আসলে কি বলা উচিত? আপনার বলা উচিত I left my phone at home, or you can say I left my watch in the car. I left my exercise book in the classroom. Okay, so don't say I forgot my phone, I forgot my watch in the car or at home. Say I left my phone at my home, or I left my watch, or I left my exercise book at my home, in my classroom, in my car. All right, so not forget, use the verb left or leave. Okay, bye bye.